Benvenuti a tutti, buongiorno, buongiorno. Grazie per l'applauso, sono già emozionata. Allora, intanto dico ciao perché siete tantissimi giovani, poi dite Fiona è anziana. Io dico ciao a tutti. Innanzitutto ciao, io sono Fiona Ciacalli e oggi sono qui per portarvi in un percorso incredibile che oggi ci porterà a parlare direttamente con Samantha Cristoforetti, che per chi non lo sapesse, lo sapete tutti, è un'astronauta italiana che in questo preciso istante si trova alla Stazione Spaziale Internazionale ISS e oggi avremo la possibilità di parlare insieme a lei. Partiamo innanzitutto con i ringraziamenti doverosi, innanzitutto a voi che siete qui oggi. Io non immaginavo foste così tanti, infatti sono emozionata e grazie per averci dedicato il vostro tempo. Grazie mille a tutti coloro che ci stanno anche seguendo in streaming sui nostri canali di YouTube. Ma un grazie infinito ovviamente al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci che ci sta ospitando in questo momento e poi ovviamente un grazie doveroso al progetto ESERO che è stato coordinato e cofinanziato da ESA e ASI che sono l'Agenzia Spaziale Europea e l'Agenzia Spaziale Italiana. Che cosa andremo a fare oggi? Sì, perché non parleremo solo con Samantha Cristoforetti e succederà più o meno tra 40 minuti di tempo, più o meno, magari ho detto una cavolata, comunque succederà tra poco. Intanto noi vorremmo prepararvi insieme a degli esperti, magari raccontandovi che cos'è, come funziona la Stazione Spaziale Internazionale, ma non solo. Direi che, anzi no, volevo dirvi una cosa, per riuscire a fare questo evento sono settimane che ci stiamo preparando e infatti siamo tutti emozionatissimi, perché dovete sapere che le forze in campo per organizzare tutto questo sono incredibili. C'è di mezzo la NASA che fa tipo da ponte per riuscire a organizzarsi con ESA e mandare il segnale a noi qui, ma non siamo soli perché tutto questo evento è in diretta anche in altri auditorium in giro per l'Europa, quindi ce n'è uno identico a questo in Lussemburgo e un altro in Portogallo, quindi capite bene che noi siamo in ansia e abbiamo ben ragione per esserlo, ma sarà tutto bellissimo e sono sicura che vi emozionerete anche voi. Direi che è arrivato il momento di invitare sul palco il direttore generale del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Fiorenzo Galli. Benvenuto! Oh, che bello gli applausi dal vivo comunque, sono fighissimi. Grazie Fiona. Bene, benvenuti a tutti. Beh, naturalmente anche a me fa tanto. Scusate, faccio così perché ho le luci negli occhi. Bisogna abituarsi, non è così. Lei di mestiere fa spettacoli, io di mestiere faccio un'altra cosa, quindi sono un po' in imbarazzo per le luci negli occhi. No, benvenuti. Qua al museo. Che cosa facciamo qua al museo? Ve lo dico veramente in 2 minuti perché però merita a mio avviso. Noi veniamo come paese, come Italia, da una realtà in cui siamo stati un'industria manifatturiera importante, no? Fino alla metà degli anni 70, poi questo si è trasformato in una società di servizi, e questo l'abbiamo vissuto, soprattutto quelli della mia età. Tu hai detto che sei un po' anziana, io cosa devo dire? Scusa. No, è che i ragazzi mi danno già della signora, che mi stavo prevenendo. Io sono come età il nonno della stragrande parte di quelli che sono qua. E dopodiché è cominciata un'altra cosa in cui noi siamo oggi, che è la società della conoscenza. Una civiltà che si poggia, si basa, voi soprattutto, le vostre generazioni, sul fatto di avere necessità di conoscere, di comprendere, di andare avanti in una frontiera straordinaria. E quello che noi oggi vedremo
la Stazione Spaziale Internazionale, che verrà presentata dagli ospiti. Ringrazio Michel Lavagna, ringrazio l'ingegnere Criscogna di ESA per la loro presenza qua, e il nostro Luca Reduzzi, che è curatore del Dipartimento dello Spazio del Museo, vi racconteranno della Stazione Spaziale. Che cos'è? Dal mio punto di vista è la frontiera estrema di questa società della conoscenza. Lì vengono riversate tutte le conoscenze, tutti i valori che noi abbiamo messo insieme nelle cosiddette STEM, nella capacità di avere comprensione di quello che è la ricerca nel mondo, e lì vengono messe a servizio di una struttura di fantastico valore, di grande frontiera e con personaggi molto particolari, e quindi anche di grande fascino, perché è vero che la ricerca è comunque una cosa bellissima per chi la fa e per chi assiste a questo processo, ma pensate, e lo sappiamo, qual è il fascino che ha l'astronauta e il mondo che gli gira intorno. E fascino nel fascino, noi viviamo anche in una società, vedo molte ragazze in sala e quindi lo dico volentieri, in cui l'universo femminile deve riprendere quello spazio che ha perduto, se vogliamo, nei secoli, e che per la capacità intellettuale, per la capacità di essere presente nel mondo, deve riconquistare, deve avere quello che ha. Cioè la comprensione, e questa è cambiata molto negli ultimi anni, da parte delle donne, che la scienza è una cosa bella e importante a cui devono partecipare. Samantha, da questo punto di vista, che noi conosciamo bene qua al museo, perché è stata tante volte qui da noi abbiamo una bella tuta che lei ci ha regalato. No, l'hai spoilerato, volevo dirlo io dopo. Ah, ecco. Vabbè, Chiedo scusa. dai, vabbè, No, ti perdono, ti era perdono. perdonato, non dico più niente. Diciamo che lei rappresenta molto di tutto questo, perché rappresenta quello che il mondo della ricerca e dell'avventura aerospaziale è oggi nei suoi elementi di frontiera, e naturalmente rappresenta quell'universo femminile che, con tutte le difficoltà che noi conosciamo e verso le quali dobbiamo andare a in qualche modo evitare che si ripropongano sempre di più, è un elemento di non solo valore, ma anche di esempio per tutti noi. Quindi io con questo, per non rubare troppo tempo che deve essere invece destinato ai protagonisti di questa conversazione che avremo ora, prima di collegarci, vi lascio, vi ringrazio, vi dico che questa è la vostra casa, tornate quando volete, perché naturalmente sarete i nostri graditissimi ospiti, e qui di cose da fare e da vedere ce ne sono parecchie e sono dedicate a voi. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie mille. Allora, adesso è arrivato il momento di usare una parola brutta, studieremo, però non vi annoieremo minimamente, perché abbiamo i nostri ospiti che ci aiuteranno a capire un pochettino di più come funziona la Stazione Spaziale Internazionale, e ci spiegheranno delle cose in modo che arriveremo pronti alla chiamata con Samantha. Scusate, sto tipo accecando qualcuno con la cartelletta, mi dispiace molto. Allora, abbiamo i nostri ospiti. Partiamo subito dalla professoressa Michel Lavagna, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano. Un applauso. Secondo ospite, rullo di tamburi, l'ingegner Marino Crisconio dell'Unità di Volo Umano e Sperimentazione Scientifica dell'Agenzia Spaziale Italiana. Dulcis in fundo, Luca Reduzzi, curatore della sezione Astronomia e Spazio del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Buongiorno, che bello avervi qui con noi. Ve l'aspettavate tutte queste persone? Bellissimo, eh? Ah, molto bello. Ce l'avevano detto. Vabbè, tutti questi spoiler, raccontate io. Fate finta di non saperle le cose. Dite, oh, che meraviglia! Ok, allora partiamo subito con Luca. Iniziamo vi do del tu, tanto qui siamo tutti tra amici e così deve essere. Prima di lanciarci in questa operazione spaziale che ci aspetta tra poco, volevo chiederti innanzitutto che cos'è il progetto ESERO, perché io l'ho detto così come se tutti lo sapessero, loro sicuro lo sanno, però magari da casa qualcuno è lì che si sta grattando. Sì, no, giusta considerazione, perché l'evento di oggi, questa grande opportunità, questa grande occasione che abbiamo di vedere Samantha Cristoforetti in diretta, e per alcuni di voi di farle anche proprio delle domande in diretta, è resa possibile dal progetto ESERO. ESERO è una parola, è un acronimo, è una sigla che sta a indicare l'ufficio dell'Agenzia Spaziale Europea, ufficio inteso in senso lato, che si occupa dello sviluppo di risorse per l'ambito educativo, quindi sostanzialmente per le scuole, per gli insegnanti, per gli studenti. Il progetto ESERO esiste da circa 15 anni,
quindi ha una certa maturità ormai, e trova applicazione in ben 20 nazioni. Ovviamente l'Agenzia Spaziale Europea, voi capite benissimo, non può permettersi di seguire in ogni singola nazione lo sviluppo delle attività divulgative, e quindi si appoggia, ove possibile, alle agenzie spaziali di riferimento in quella nazione. Quindi nel caso dell'Italia, ESERO è un progetto ESA-ASI, dove ASI sta per Agenzia Spaziale Italiana. Esiste, come vi dicevo, in 20 nazioni. In Italia l'attuazione di questo progetto è in carico a un consorzio. Qui vedete i loghi delle istituzioni che ne fanno parte, un consorzio di 6 realtà museali e science center. Il capofila è il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Insieme a noi abbiamo la Città della Scienza di Napoli, abbiamo il Museo Astronomico e Planetario Infinito di Torino, abbiamo il Museo della Scienza Muse di Trento, e poi abbiamo una realtà molto interessante che è il Museo del Balì, che opera nella zona di Pesaro e Urbino, e un'associazione culturale che si chiama Psiquadro a Perugia. Come vedete anche la distribuzione geografica non è casuale, appunto l'idea è quella di diffondere sulla più ampia parte possibile del territorio nazionale quelle che sono le risorse che ESERO mette a disposizione in primis per gli insegnanti. Lo scopo è proprio quello, tramite gli insegnanti, di raggiungere i ragazzi con quelle che sono chiamate discipline STEM, questo termine che indica tutte le discipline legate alla scienza, alla tecnologia, all'ingegneria e alla matematica, che come sappiamo sono particolarmente dure e difficili per i ragazzi. Quello che fa ESERO è quello di sollecitare, di contribuire e sostenere lo sviluppo da parte degli insegnanti di attività per gli studenti. Per fare cosa? Per usare il fascino che lo spazio riscuote presso tutti di noi, per avvicinare quelle scienze che abbiamo detto. Devo dire che questa attività di oggi appunto è all'interno del progetto ESERO, ma c'è un progetto attualmente in corso, quindi mi rivolgo a tutti gli insegnanti presenti e anche quelli che ci seguono in streaming, perché c'è questo bellissimo progetto voluto direttamente da Samantha Cristoforetti e sostenuto ovviamente dall'Agenzia Spaziale Italiana e dall'Agenzia Spaziale Europea. Si intitola Insegnare con lo spazio, si chiude il 20 novembre, quindi chiedo agli insegnanti di partecipare numerosi, inviando qualsiasi idea abbiano per progetti legati allo spazio, ovviamente da fare con i propri studenti, con le proprie classi. Sono previste premiazioni, quindi andate nel sito esero.it, troverete tutte le indicazioni necessarie. Mi raccomando, sarà anche possibile incontrare personalmente Samantha Cristoforetti, quindi aderite a questo concorso. Grazie mille Luca per la risposta. Adesso tocca all'ingegner Marino Crisconio. Prima della domanda io chiederei ai ragazzi, sapete che lavoro fa l'astronauta? Cioè quali sono i compiti dell'astronauta sulla Stazione Spaziale Internazionale? Alzi la mano chi lo sa. Pensavo molti di più. Facciamo venire sul palco. No, adesso poi vediamo se mi rialzi la mano dopo che ha risposto l'ingegner Crisconio. Allora, che cos'è la ISS, quindi la Stazione Spaziale Internazionale, ma soprattutto quali sono i compiti dell'astronauta? Magari molti vorrebbero farlo, dicono da grande voglio fare l'astronauta, ma non hanno esattamente l'idea di che cosa faccia. Allora, questa intanto lo vedete, è proprio una foto della Stazione Spaziale Internazionale, che è diverse cose allo stesso tempo. Anzitutto è una delle opere di ingegneria più complesse che sia mai stata progettata e realizzata. E il progetto è degli anni 90, è stata assemblata in orbita perché nessun lanciatore sarebbe mai stato capace di mettere in orbita un manufatto così grande, e voi adesso dalla foto non avete un riferimento. In pianta la stazione spaziale è come un campo di calcio, e quindi parecchio larga, e per farlo ci sono voluti più di 40 lanci tra il 1998 e il 2011, quindi nell'arco di 13 anni. Ogni lancio, poi dopo la professoressa vi farà vedere un'accelerazione dell'assemblaggio della stazione, ogni lancio era una stazioncina che cresceva, e quello che mi piace sempre dire in questi casi è che ogni stazioncina doveva funzionare, quindi era stata progettata per funzionare, per poter stare in orbita, per avere tutti i sottosistemi. Quindi è come se ci fossero stati, in un certo senso, una quarantina di progetti incrementali uno dietro l'altro. Poi la stazione spaziale è un ambizioso e ampio progetto di cooperazione internazionale pacifica e nasce dalle ceneri di un progetto americano che era stato voluto dall'ex presidente Reagan. Voi non eravate neanche nati, i vostri genitori erano bambini,
ed era la stazione spaziale Freedom, ed era la risposta americana alla stazione spaziale russa sovietica Mir. Poi ci fu la fine della guerra fredda e si decise di fare una stazione spaziale internazionale a cui parteciparono sia Stati Uniti sia Russia, insieme anche a Canada, Giappone e alcuni stati europei, tra cui l'Italia. Questo che vedete è un esploso della stazione, e questi moduli sembrano piccolini ma non lo sono, ci sono dentro i nodi dove gli astronauti lavorano, vivono, dormono, e ci sono i laboratori dove fanno esperimenti scientifici, pannelli solari per l'energia elettrica, i radiatori per smaltire il calore, eccetera, eccetera. E terza cosa più importante, perché riguarda quello che facciamo oggi, sì, qua vedete la nazionalità degli astronauti che negli anni sono andati sulla stazione, perché la NASA ha anche ospitato visitatori di altre nazioni, diciamo così. Cosa più importante, la stazione spaziale è un laboratorio, è un gigantesco laboratorio dove si fa sperimentazione scientifica. Perché è un laboratorio? Per due motivi fondamentali. Il primo è perché, trovandosi a 400 km di quota, è dentro il campo magnetico ma è fuori dall'atmosfera, quindi è un ambiente radiativo maggiore che a terra, per cui si possono fare, diciamo così, esperimenti legati alle radiazioni che a terra sono meno possibili. Seconda cosa, la più importante, c'è la microgravità. La microgravità è una condizione dinamica di quasi assenza di peso, data dall'equilibrio fra la velocità centrifuga, dovuta alla velocità della stazione che va a 28.000 km all'ora, e la velocità, l'attrazione gravitazionale. Per questo motivo si possono osservare fenomeni che sulla Terra sono mascherati. A questo punto direi che ho parlato fin troppo per una domanda, quindi ridò la parola a Fiona, se no andrei avanti all'infinito, per cui è meglio che... Noi eravamo imbambolati, non osavo interromperti. Ok, quindi le sapevate tutte queste cose sulla Stazione Spaziale Internazionale? No, che bello, gli abbiamo raccontato Infatti non ho ancora detto l'astronauta cosa fa. Vabbè, lo dico dopo. Ok, invece io volevo chiedere alla professoressa Lavagna, mi sono persa la domanda perché dall'emozione anch'io, come si fa a mantenere operativa? Cioè, quali sono le energie umane? Cioè, lui poi ha detto è una cooperazione pacifica tra nazioni che magari non è che si vogliano proprio benissimo. Come si fa a fare questa cosa incredibile? Diciamo che ci sono tanti piani diversi, come è già stato accennato anche dall'ingegner Cresconi, come hai detto tu. Una stazione come questa, che è composta da decine di moduli e da parecchi paesi che devono collaborare, ha bisogno di un coordinamento sia politico che economico che tecnologico, e capirsi anche nel linguaggio tecnologico, che non è banalissimo. Basti pensare al fatto che gli americani lavorano in piedi e noi lavoriamo in metri e in centimetri, quindi ci sono anche delle banalità tecnologiche che rendono mettersi assieme molto complicato. Ecco, non in piedi così, cioè proprio un'unità di misura, in piedi. Esatto, esattamente, come ci sono anche i pollici. Mi aspettavo noi seduti. Diciamo, sono molto fisici gli anglosassoni. E questo lo si vede anche nella storia. Infatti la Stazione Spaziale Internazionale nasce da un percorso molto complicato che vede la sconfitta russa nel contesto lunare, dell'esplorazione lunare, quindi di tutto quello che è stato l'Apollo, e quindi mi premeva farvi capire che la ISS è complessa di per sé nella sua evoluzione e nel suo mantenimento, ma anche nel raggiungere un accordo per arrivare a costruire un oggetto di quel genere ha chiesto un percorso che, come si accennava prima, è iniziato negli anni 70 addirittura. Piena guerra fredda. Esatto, quindi c'è stato un momento in cui il fronte URSS, diciamo, poi diventato russo, ha portato avanti le sue stazioni spaziali. Qui vedete, come dire, il bisnonno della ISS. Non si è imparato da subito a mettere insieme decine di moduli, decine di nodi, 40 lanci, 200 persone che vanno e vengono in totale da un sistema così complesso. Si è fatto passo passo, come si fa sempre nello spazio. Questo è il primo tentativo russo di avere una stazione orbitante. È un modulo con un elemento di servizio che è quello un po' strano, che ha una sferetta e le ali che servono ovviamente per produrre l'energia solare. Se andiamo avanti, di comparto sembra una partita a tennis, pochi anni dopo gli Stati Uniti
hanno immesso il loro modulo di stazione spaziale, quindi niente di coordinato, niente di internazionale. E se ci fate caso e poi andate a guardare poi offline, nello spazio si riusa tutto, anche i moduli. In questa stazione americana cosa hanno fatto gli americani per lo Skylab? Hanno usato pezzi del Saturno 5 e pezzi del modulo di servizio e del modulo, diciamo, abitativo dell'equipaggio dell'Apollo, quindi hanno reinventato ingegneristicamente un oggetto che era fatto per altre cose per avere anche loro la piccola stazione spaziale. E vi invito a guardare proprio rapidamente quelle due immagini dell'astronauta all'interno dello Skylab per rendervi conto come sono cambiate anche le attrezzature, pur sempre facendo ginnastica, pur sempre dovendosi lavare. C'è stata un'evoluzione tecnologica molto forte grazie a questi step singoli non ancora diciamo visti in maniera cooperativa. Velocissimamente il primo passo di collaborazione, questa è una missione bellissima a mio avviso, è stata presa la Soyuz, sonda russa, è stato preso l'Apollo e il modulo di servizio, alla vostra difficilissimo sinistra la parte americana con, rivedete traccia dei pezzi dell'M del modulo di servizio della capsula di rientro dell'Apollo, e a destra gli americani. In un periodo criticissimo hanno iniziato a pensare come mettersi insieme. Come mettersi insieme vuol dire, e lo si vede nell'elemento che unisce i due pezzi, come mettere insieme due culture. La volontà di stare insieme per la scienza e per la tecnologia ha spezzato quello che fino a prima erano due stazioni diverse, due competizioni. Questo è stato il primo momento di contatto, e poi si va avanti velocissimamente. Stazione russa più avanti per la capacità tecnologica in orbita, ma che trova supporto dagli americani non appena nasce lo shuttle, quindi iniziamo a collaborare usando la vostra stazione e i nostri mezzi di trasporto per arrivare poi all'ISS, che vi godrete poi anche nel contatto. Quindi è una strada lunga, non inizia con l'ISS, ma inizia molto prima. Allora, il tempo è tiranno, abbiamo 5 minuti ancora e io avevo altre 800 domande, ma il tempo è volato, quindi va bene. L'ultima domanda, la penultima, perché poi riuscite a dividervi 5 minuti? Sì, Sarete sì. bravissimi. Sì. Cosa fa l'astronauta? Ok, allora l'astronauta fondamentalmente lavora sulla stazione spaziale, lavora i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e fa esperimenti, ha una pianificazione del tempo molto, molto precisa, quindi ogni giorno lui sa cosa deve fare e oltre a fare esperimenti scientifici per conto della propria agenzia ma anche delle altre agenzie partner, perché è tutto in collaborazione, gli astronauti devono anche fare attività fisica 2 ore al giorno per contrastare la perdita di tono muscolare e per far sì che quando poi rientrano a terra non stanno troppo male, e devono anche fare manutenzione della stazione spaziale, perché la stazione non è che ha, diciamo, operai, elettricisti, idraulici, quindi Sono loro gli operai, sono praticamente. loro gli operai, Che fanno sono anche tutto. operai, sì. Devono anche pulirla, quindi il sabato, come nelle buone famiglie, fanno la pulizia della stazione, passano l'aspirapolvere, perché ci possono essere magari delle briciole che sono finite contro. Però la passano così, cioè a caso in aria, immagino. No, la passano alle grigliette, perché poi tutte le porcherie tendono a essere attirate. Ah, ok, Perché, ok. ecco, questo lo devo dire. Siccome c'è microgravità, non c'è convezione, per cui questa cosa che succede a terra, che l'aria calda va verso l'alto, l'aria fredda verso il basso, lì non succede, per cui c'è ventilazione forzata H24, altrimenti si creerebbero delle grosse bolle di anidride carbonica, non sarebbe salubre. C'è sempre rumore, essendoci questa ventilazione formata, sulle griglie attirano gli oggetti piccoli. E poi hanno tempo libero. Hanno tempo libero, poco, la sera. Fanno foto se è bel tempo e che poi rilanciano sui social, parlano con la famiglia. Fanno i TikTok, perché io vedo sempre Samantha Cristoforetti che fa un sacco di TikTok. Perché poi alla fine la tecnologia è andata avanti anche sulla stazione, quindi loro riescono a collegarsi con la Terra, fare le videoconferenze, fare le chiacchierate con gli studenti e quant'altro. Insomma, non è una vita facilissima. È intensa. Intensa. Ultima domanda. Anni di allenamento prima di... E infatti leggevo che Samantha ha 5 anni di training, di addestramento per andare. Presso tutte le agenzie spaziali partner. Quindi ognuno di loro poi deve anche sapere l'americano, il russo.
Ah, capito. Va bene, l'ultima domanda, Luca Reduzzi, sezione spazio. Qui c'è una sezione spazio molto interessante che vi invitiamo dopo ad andare a vedere. Quali sono i pezzi più iconici che abbiamo qui al museo? Abbiamo perché ormai è anche mio. Certo. Basta. Beh, il museo ha una bella sezione, piccola ma bella sezione dedicata alla storia dell'esplorazione dello spazio, che è supportata da una collezione di oggetti storici. Ovviamente non tutti possono essere esposti come succede per tutti i musei. Abbiamo tirato fuori le fotografie legate nello specifico alla stazione spaziale, i cimeli che ci vengono dalla stazione spaziale. Non potevamo non iniziare con Samantha Cristoforetti, che qualche anno fa ci ha portato, come diceva il direttore all'inizio di questo incontro, la tuta che ha usato durante la sua prima missione a bordo della stazione spaziale. Qua vedete proprio la fotografia fatta in quell'occasione. Abbiamo questo oggetto al quale siamo molto legati anche dal punto di vista affettivo, che è una t-shirt, una maglietta. Vedete, siamo legati perché forse leggete sotto c'è hashtag Museo Scienza, quindi una maglietta che ci ricorda, ma la cosa interessante è che questa maglietta è stata portata a bordo della stazione spaziale da Paolo Nespoli e l'ha indossata durante la sua ultima missione a bordo della stazione spaziale, la missione Vita nel 2017. Qua lo vedete proprio in occasione di un collegamento che avevamo fatto proprio in occasione della notte europea dei ricercatori, quando Paolo Nespoli, vedete, ci ha fatto il grande regalo di indossare la nostra maglietta e una volta riportata a terra ovviamente è tornato a trovarci e noi l'abbiamo esposta, vedete, in questa parte della sezione spazio insieme alla tuta di Samantha Cristoforetti. Adesso è lì che ci racconta questa cosa, ma non posso ovviamente non chiudere con l'altro astronauta italiano attualmente operativo, Luca Parmitano. Anche lui qualche mese fa ci ha portato la tuta di volo che ha usato durante la sua ultima missione, la missione Beyond. È stata molto importante perché è stata la prima volta che un astronauta italiano ha ricoperto il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Qua vedete il momento in cui ci viene portata e qua la vedete nel momento in cui viene, vi facciamo vedere anche un po' il dietro le quinte con questa fotografia, nel momento in cui allestiamo la vetrina del museo mettendo insieme le due tute di Samantha Cristoforetti e di Luca Parmitano. Ovviamente le collezioni del museo sono amplissime, non possiamo permetterci di mostrarle tutte, però visitate la sezione perché è molto ricca, molto densa, ci sono tante cose che riteniamo molto interessanti. Io ho una domanda importantissima, ma chi la decide... differenza di altezza fra i due? Sì. Beh, non è ancora presa. No, volevo Sì, sapere, però. domanda importante, ma chi decide di donarvi la tuta? Cioè l'astronauta in persona oppure l'ESA, l'ASI? Come fa? Allora, dobbiamo dire che il Hai museo... 30 secondi, Il museo ha la grande fortuna di avere rapporti di amicizia con tutti gli astronauti, in particolare da parte del direttore generale, e con rapporti di lavoro molto collaborativi con l'Agenzia Spaziale Italiana in primis e con l'Agenzia Spaziale Europea. Quindi diciamo che abbiamo un canale sicuramente preferenziale, che posso dirlo va dei canali dell'amicizia, sostanzialmente le conoscenze personali che ci permettono di intercettare questi cimeli. prima che vadano da altre parti. Prima che vadano da altre parti, ma per noi è molto importante perché appunto uno dei ruoli del museo è proprio quello di suggestionare, di affascinare il nostro pubblico, soprattutto il pubblico giovane, voi ragazzi, con la speranza che una suggestione possa poi mettere un piccolo seme che nasca in una passione per le materie della scienza e della tecnologia, le discipline della scienza e della tecnologia, quindi sperando di vedervi poi fra qualche anno a fare fisica, ingegneria, matematica, biologia, insomma una disciplina E magari scientifica. un'altra tuta presa. E magari qualcuno di voi poi ci porterà una nuova tuta, come dice giustamente Michel, magari la tuta del primo essere umano, non dico uomo o donna che non sapremo, ma del primo essere umano, del primo italiano su Marte. E l'aspettiamo qua, quindi adesso sta a voi, noi della nostra generazione non ce lo possiamo permettere, quindi vi aspettiamo dal ritorno da Marte, mi raccomando. C'è qualcuno che vuole fare l'astronauta adesso che sa che cosa fa nello spazio? Nessuno, li abbiamo terrorizzati. Vabbè, semplicemente perché sono timidi, dai, un qualche... No, non l'ho vista, niente. Volevo sapere dalla regia se siamo... a posto, siamo a posto, quindi tra poco inizierà lo streaming di ESA, quindi io ringrazio tanti, mi dispiace, io avevo 600 domande veramente per voi, ma niente, è andata così. Va bene, vi saremo... Pillola. Pillola. In questi mesi c'è un concorso per astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea, hanno applicato 23.000 persone, per dire che comunque l'interesse per fare l'astronauta c'è, poi ne selezioneranno una decina. Ma io l'ho detto che sono solo timidi, ma tra loro secondo me c'è... No, ma la cosa bella, mi aggiungo per altri 5 secondi, è che questo nuovo concorso ha aperto alla possibilità di applicare anche a persone portatori di handicap, i parastronauti. Diciamo, i parastronauti. Quindi c'è questa novità molto interessante, quindi è una cosa sicuramente Nuova. meritoria, nuova e interessante da seguire.
Bene, grazie mille ai nostri relatori per essere stati con noi. Grazie mille Luca Reduzzi, Michelle Lavagna e Marino Crisconio. Oh, non vi siete annoiati, vero? No, li abbiamo pagati tutti, per dirlo. Allora, adesso è arrivato il momento quello clou. Io sono, ragazzi, emozionatissima. Ci stiamo preparando per la Inflight Call. Secondo me ci mancheranno pochi minuti prima che qui dietro compaia il moderatore di ESA, perché ci sarà una persona che parlerà inglese e coordinerà tutti gli auditorium collegati e poi ovviamente ci saranno alcuni di voi che mi raggiungeranno qui sul palco e faranno direttamente la loro domanda a Samantha Cristoforetti. Per chi non lo sapesse, le domande ruotano tutte attorno alla microgravità. Quindi vedremo, soprattutto perché ci sono anche dei piccoli esperimenti, io li so e voi no, però sono molto carini e vedremo, perché anche Samantha stessa un paio di questi non li ha mai fatti e quindi non lo sappiamo esattamente come reagirà e cosa succederà, quindi siamo prontissimi. La chiamata con Samantha dura 20 minuti totali, poi cade il collegamento e ci salutano tutti, quindi dobbiamo essere bravissimi, soprattutto chi poi salirà sul palco. Non siete emozionati, vero? Cioè, avete fatto già le prove, siete pronti col vostro microfono. L'importante è che vi ricordiate come vi chiamate, poi il resto. Siamo pronti, mi dicono che siamo pronti. Perfetto. Eccoci. Ah, parleremo in inglese d'ora in poi. Chissà se sarò brava. Sono un momento tecnico. When the timer shows 10 seconds, I switch the audio on. If you see yourself in the frame, Dave, you can start. Sembra che stiamo per andare nello spazio, è bellissimo. Anzi, io mi metto di qua. Okay. Hello, my name is David Honess and I am the European Space Agency Education Moderator for this event. I would like to welcome you to this in-flight call with ESA astronaut Samantha Cristoforetti on board the International Space Station. We're joined today by 3 ESA European Space Education Resource Offices, known for short as ESEROs, ESERO Italy, ESERO Portugal and ESERO Luxembourg. The ESEROs and their national partners have organised educational events for national teachers and students based around the theme of this in-flight call, Marvellous Microgravity. You will hear more about what is happening today at the educational events in each country from the ESERO teams themselves. So now let's find out a bit more about the theme of this in-flight call. We all know that science is the process of constructing knowledge. And this is achieved by studying cause and effect. And there are many things we can alter in an experiment to see how the result is changed. And these changing things are called independent variables. And they can be anything like a temperature, a quantity, or a mass. And one of the most interesting and important variables is gravity. Taking away gravity has a big impact on the behavior and phenomenon that we can observe here on Earth that we can then study and learn from. And this is one of the main purposes of the International Space Station, to be a laboratory where it's possible to study what happens when the effect of gravity is minimal. And today we're going to have several questions and some quick experiments to illustrate some of the effects of microgravity.
And we hope that this Inflight call will raise aspirations and inspire students to continue their studies of science, technology, engineering and maths. And these subjects underpin a lot of the work that's taking place at ESA today and in the wider space industry around the world. So now let's go around Italy, Portugal and Luxembourg to hear more about what's been happening at the sites. First stop, Italy. Good afternoon, Italy. How are you doing? Can you tell us a bit more about ESERO Italy and today's program? Ciao, David, and welcome to Italy. So everything is great here, and we are so excited to attend this event. You cannot see them, but we have here more or less 400 guys coming from schools. So we are also happy, and I have goosebumps. You cannot see them, but I swear I have them. And I want to thank, of course, ESA and ASI, because without you, we could not do this. Without your help. And of course, I want to thank our Samantha Cristoforetti, because as you know, she was born here, not in the museum, but here in Milano. And we are so proud of her, and we are so thrilled to see her as soon as we can. Of course, we are here in the auditorium of the National Museum of Science and Technology, Leonardo da Vinci in Milano. And I said we, because I won't be alone on the stage. There will be a few guys coming on the stage and asking their question to Astro Samantha. And we are also so thrilled to see the experiment. I won't spoiler anything, but a yo-yo is involved. Okay, great. And what else have you been doing today in preparation for our call with Samantha? So we had a talk with a few experts, and they prepared us to understand, to learn how the ISS works and what the astronaut does in the space. So we tried to prepare scusate, mi sono incartata. Sono troppo emozionata. So the three guys we had here, one is from Italian Space Agency, an expert, and she told us how the ISS works and what is it used for. We also had a professor from Politecnico, which is one of the main university in Milano. And we had also the curator of the space exhibition. Sorry, and I don't know if you know it, but here in Milano we also have first Samantha's spacesuit. Okay, thank you, Fiona. Okay, so next we go to Portugal. Good afternoon, Portugal. How are you doing there in Lisbon? Could you tell us a bit more about ESERO Portugal and today's program? Of course, greetings to everyone and from sunny Lisbon here in Portugal. And we are here at our Science Center Pavilion of Knowledge, and we have students from many schools. Some of them travel more than 4 hours to join us in this exciting event. And I know that some of the students that are here with me on stage, they are also quite excited and maybe a bit nervous to ask these questions to our astronaut, Samantha. Of course, this event was organized by ESERO Portugal and with Ciência Viva, but also in close collaboration with the Portuguese Space Agency, and also with a very special school, because they are in the kitchen preparing a very special meal. Great, and we also heard you've been busy today with some very cool activities in Lisbon. Can you tell us a bit more? Of course. I mean, our day started quite early, and the students from the secondary school in Camarate, they've been very busy in our lab, in our kitchen, preparing a very popular meal. Actually, the meal that Samantha previously prepared on board of the International Space Station, and is the whole rice and turmeric chicken. And everyone is looking forward to really tasting it later today. And I had the opportunity to sneak peek in the kitchen, and I can tell you, is really leaving us with our mouths watering. And that's actually one of the topics that we want to explore today, speaking about water. And we have one big question for Samantha, and we'd like her to also perform this experiment. As you can see here, oil and water really don't mix on Earth. So we would like to see if that's the case or not at the board of the International Space Station. So we're going to have some questions about that for sure. So afterwards, we're going to have 2
candidates to the ESA astronaut program here on stage with us. So they're going to tell us about why they applied or not. And also at the end, we'll be talking with a Portuguese that is the director of the ISS flying program. And he's going to tell us more about what is to live in microgravity and what is the life of the astronaut. So very excited, and we are really looking forward to today. Okay, thank you so much. Okay, so next we're going to travel to Differdange in Luxembourg. Good afternoon, ESERO Luxembourg. Please tell us about ESERO Luxembourg and the events there today. Yes, hello David. So ESERO Luxembourg is pleased to host this great event here with many people at the Luxembourg Science Center, with our local partners from the Luxembourg Space Agency and the Ministry of Education. Good afternoon as well to everyone following us online or in their classrooms. ESERO Luxembourg was started 4 years ago with the goal of bringing science to the classroom using a spaces touch. So we have provided many teacher trainings about physics, chemistry, biology, mathematics, and of course, astronomy. We organize as well popular school projects like Climate Detective to talk about climate with the students, Mission X, where students have to train to become an astronaut like Samantha, or AstroPi, where students can send a message to the ISS to Samantha, or even CanSat, where they can build their own mini satellite. Space Goes to School is also a popular activity we do with more than 40 events we did just this year with space experts that go to the primary and secondary schools to talk. We are continuing this endeavor today with space experts talking about their jobs, as well as science workshops around space and microgravity. So we are here about 150 students, teachers and space experts for this unique day, especially students from Michel Lucius Primary School, the University of Luxembourg, École Privée Filjan, and Lycée des Arts et Métiers. They will ask questions and experiment to Samantha in a few moments. So back to you, David. Okay, that sounds like a very nice event. I'm sure it'll be a great day for everyone. I've also heard that you've been busy with some talks and some workshops today. Can you tell us a bit more about those? So yes, today at Luxembourg Science Center we have planned some spacey activities. In the lead up to the call, we had space experts giving interactive talks. For example, there was Hara from SES who spoke about satellites and their daily life applications. There was Jan who spoke about the blackout, so the loss of communication during the re-entry of the space capsule, and about how his team and himself at the University of Luxembourg are trying to avoid this from happening. Then there was Benedict from the European Space Agency who spoke about antenna and showed us how they work and actually how he became an antenna engineer. And then there was Abigail. Abigail, she spoke about space mining and how space resources might be used one day to live up in space. After today's Inflight call, all our guests can explore the Luxembourg Science Center and they can do some spacey activities there. For example, they can go on a guided tour through the ISS in our planetarium. They can train like an astronaut on a special rotating chair. They can they will be put under lots of pressure in our thermodynamics lab, and they will launch rockets in our chemistry space. And now we are super excited and just waiting for the in-flight call to happen, where among others, students from the University of Luxembourg will ask Samantha the question whether she can show the effect of surface tension when squeezing a wet towel in space. Okay. When squeezing a wet towel here, the water will just drip. But how will that look up in space? Back to you, Dave. Oh, I don't know. Good experiment. Okay, so thanks very much to everyone in Luxembourg participating in the event today. And of course, a warm welcome to everyone in Italy and Portugal. We still have approximately 15 minutes before we get the connection with the ISS. In the meantime, I have some items of housekeeping announcements for you. When we're going through the questions, it's possible that Samantha will ask for something to be repeated. And if this happens, the usual convention is the ESA moderator, me, will repeat the question. Okay. Also,
whilst we're going through all the questions with her, please observe strict microphone mute and unmute discipline whilst we're going through the call. So we'll now go into standby mode. We're going to have a few B-roll videos and we'll wait for the call to start. I will get back to you then. Stay tuned. Voi non avete fatto così comunque, eh? Che delusione. Okay, roll the videos. Ah, ecco per quello. Io sono emozionatissima. Non so voi, ma c'ho proprio... Exciting days lie ahead for ESA astronaut Cristoforetti as she trains for her second long-duration mission aboard the International Space Station, ISS. Known as Minerva, this mission will see the Italian ESA astronaut launched to the station from NASA's Kennedy Space Center in Florida in a Crew Dragon spacecraft. For her first mission, Futura, which was provided by the Italian space agency ESA and began in 2014, Samantha flew to the ISS on a Soyuz vehicle. Regarding the There's no video. You don't experiences, get the audio. they're quite different. On Soyuz, I was a flight engineer, so sort of like a co-pilot. I had a very deep knowledge of the systems, and I was a full backup of the commander for all the tasks on board. On Dragon, I will be a mission specialist, so I will not have a direct interaction with the systems on board. That will be a responsibility of my two crewmates, Chell and Farmer. So my training load was a lot smaller in this case. Like all ESA astronauts, Samantha will carry out many scientific experiments on the ISS and within the European Columbus laboratory. The space station's weightless environment provides opportunities for research that is not possible on the ground. On the ISS, Samantha may even have a brief crossover with ESA astronaut Matthias Maurer before his return to Earth. The name of Samantha's second mission, Minerva, is inspired by the Roman goddess of wisdom, handicrafts and the arts. It's a homage to the competence and craftsmanship of all those who make human spaceflight possible. The name also represents the traits Samantha attributes to human spaceflight. I also like to play with words, and for each letter that makes up the name Minerva, I can think of a word with that initial letter that gives context and meaning to my flight to space, but in a broader sense to human space flight. So M for marvel, I for inspiration, N for nourishment, which can be physical nourishment, but also spiritual nourishment. E for exploration, R for research, V for voyage, and A for adventure. The theme of exploration, voyage, and the human achievements of spaceflight are also echoed in Samantha's new mission patch, which features Minerva's sacred owl. The eye of the owl is a yellow moon casting a white glow onto Earth. Its beak is reminiscent of the shape of the International Space Station, while the two lines also symbolize Samantha's two missions to space. The owl's body is made up of waves of ever darker blue, encouraging humankind to rise to the challenge as we move further into deep space. An ambition Samantha shares. Yeah, I'm very excited, of course, about the next program of human space exploration, the Artemis program. ESA plays a major role in that we provide the service module for Orion, for the spaceship that will bring astronauts back to moon, to the orbit of the moon. And I really hope that this is just the beginning, and that Europe, the countries and the member states of ESA and ESA will be more and more ambitious when it comes to capabilities regarding human space flight, so that we can be more and more in the future equal partners as we expand our presence in space. Samantha has a full schedule of training in the lead up to launch, splitting her time between the European Astronaut Center in Cologne, Germany, and NASA's Johnson Space Center in Houston, Texas, as ESA counts down to another action-packed mission in orbit.
Rio. It's 5 days to launch. Hello, everybody. Welcome aboard Crew Dragon Freedom. We are Crew 4. I'm Kjell Lindgren. Hi, I'm Samantha Cristoforetti. Hello. It's been amazing being up here again in space, and one of the most incredible things I've experienced so far was last night. We had a couple of burns during our sleep period. With all of a sudden you see yourself and your sleeping bag pushed in the vehicle because you have a burn. The thrusters turn on. So I went up and peeked through the little window that we have here on the hatch. Hello, everyone. We are ESA astronaut Samantha Cristoforetti and ESA astronaut Matthias Maurer. yes, Samantha, you just arrived here in space. I'm so happy to see you floating in. It's almost like when I see you, it's like you never left space. You're floating perfectly. You know the space station better than me. So I'm looking forward to hand over to you the official ESA microphone from space. You're the new voice in space. Wonderful. Thank you so much, Matthias. This is fantastic to be here, and thanks for the warm welcome up here. It's great to be greeted by another ESA astronaut. Oh, I look at you, you're floating like a space Buddha. It's like, wow, I'm impressed. It's like after 6 months in space, I still need to hold some like foot restraint or my hand. Occasionally when I'm free floating in the evening, I'm like you, but let's see. I'm moving more than you. You're better. So, it's just that I'm enjoying it so much. I mean, people have been asking me over the years what I missed the most on space station, and I was never fully sure. Was it like the views or was it the weightlessness?
But I think it was really the floating. I'm enjoying so much being back up here and floating. And yeah, it does come back. It's like riding a bike. I mean, I was a little bit maybe disoriented for the first hour or so, and then it all came back to me. Excellent. Well, at least to me, you never looked disoriented. You floated in and like, wow, here I am. It's like my home, my second home, I guess. Indeed. But it has, you know, I can see so many improvements. I mean, you can tell that there is so much more going on now, but at the same time, it seems more organized, neater. So I think you guys have really run a tight ship here. Very, very nice Cool to to see. hear. So, like, what is the biggest difference here in the space station that you realized looking back to your last mission? It's, as I said, I mean, it's even busier than it used to be, right? Especially in Node 3, which is the place where we have our workout equipment and also the toilet. Now there is a second toilet, which, you know, hopefully will be able You to will get fix working. it. So, yeah. And so the free space on the module is much less. You really have to go around a tight corner if you want to go into PMM, which is the Leonardo module, and you know, it's one of our main storage locations. So very, very busy, but as I said, at the same time, so much well organized. So yeah. Excellent. How about you? How was your time up here, and what are you looking forward to going back? It's like, I'm looking forward to go back, but obviously I would also like be happy to stay a few days, maybe longer, because I really love being here, floating, weightlessness. I enjoy very much cupola, looking down on planet Earth. And it's this combination of freedom. I feel like a butterfly, I you know, know. it's like down on Earth. I know that my heavy body is waiting for me, and will have like rehabilitation waiting for me. So until I get back to standard. Yeah, I enjoyed the time here. It was an excellent time. We had, I think I ticked all the boxes like that I wanted to do, like everything, like excellent launch, excellent mission. The experiments were all successful. We had a spacewalk. We had some critical situations with the satellite when it broke up only after 4 days up here in space. We also had to go into shelter. So at that moment, we also like, oh no, hopefully we don't have to return already now after 4 days. That would have been a short mission. And Yeah, that was a start with a bang there for you guys. And my crewmates are just awesome. Oh, they're so fantastic. it is like, it's not only being up here, being weightlessness, it's like a large chunk of it's like who you're with. And so it's like, they're now my space family, my space brothers and sisters. Oh yeah, so no, you guys are a fantastic crew, and you've been so patient and generous with your time in, you know, doing the handover to us in the last few days, and we'll be grateful for every extra day we get with you guys, but we know that you know, you're heading home soon, and then it will be our responsibility to keep running a tight ship up here. Excellent, no doubt about that. Thank you very much, Samantha. I wish you all the best. You will have a fabulous time up here. Enjoy your time, and and also a safe return down to the planet. Thank you so much. All right, bye all. Station Houston on 2 for Sam. We are about 1 minute away, and we can kick this off on time. Okay, sounds great. Thank you.
Station, this is Houston. Are you ready for the event? Houston, this is Station. I'm ready for the event. European Space Agency, this is Mission Control Houston. Please call station for a voice check. Station, this is David Honus with ESA. How do you hear me? Ciao Samantha, bentornata al museo. Welcome back to the museum. You listen? No, aspetta, che mi sa che deve prima... Station, this is David Honus with Ecco, ESA. non sente ancora... How do you hear me? Hey, David, this is Space Station. Welcome to the ISS. I have you loud and clear. Ciao, Samantha. Okay, great. So I'd just like to tell you that you're now connected with ESERO Italy, ESERO Portugal, and ESERO Luxembourg. I would just like to give the word to you for a few opening remarks and to say hello to everyone. Yes, fantastic. Very exciting to have you all join me on board today from Luxembourg, from Portugal, and from Italy. And I'm looking forward to all of your exciting questions, and maybe we will try some fun things out together today. Okay, so we're going to begin with a question from Italy. Italy, please proceed with your first question. Yes. Ciao Samantha. Non c'è una... Ciao Samantha, mi senti? Non chiederle se la senti, fai tutta la domanda intera. Ciao Samantha, bentornata al museo. Just few words. It's a pleasure to introduce you the first question from Italy. And I wait for you here again in your post-flight tour. See you soon. Bye. Hi, I'm Gianni Cansi from Cavalieri High School of Parabiago, and my question is how do we use microgravity to do research on the International Space Station, and how is it different to doing it on Earth? Thank you. Yes, great question. I guess there's like two aspects. One is like there are some things that only happen in microgravity, like for example the adaptation of biological systems, of like the human body, of animal systems, of plants, cell cultures, tissues, all of that, and how those biological systems adapt to weightlessness, you can only study in space, right? But then there's also phenomena where the fact that you can switch off the effects of gravity appear. You can pretend that gravity does not exist. It takes away all the effects that are driven by gravity, and then you can observe other phenomena. For example, and we might see that quite soon, buoyancy up here does not play a role, which is interesting, for example, for the solidification of metals. Okay, so now we will switch to Portugal for an experiment. Portugal, please go ahead and explain your experiment. Hello, my name is Henrique and I am from Quinta da Medideira. This is my question. On Earth, we see that water and oil do not mix and the oil is always on the top. What happens in space? Yeah, that is very interesting, and I have confessed I have never checked, and so I would suggest let's find out together. I have prepared this bag of water. There's just water in there and maybe some air bubbles. I hope you can more or less see it. And I have sacrificed a little bit of my supply of olive oil for the purpose of science today. So just hang on for a second as I grab that. So I have a syringe with olive oil in my hand, and we're going to squirt it into that bag of water and see what happens.
Come a bit closer. Here we go. I would say let's mix a little bit. Let's shake it. And here's what happens to it. I've got a bunch of olive oil bubbles mixed in there with air bubbles and in the water. And indeed, they do not seem to separate, which makes sense because, as we said earlier, there is no buoyancy up here. That's very good. Oh, wow. Thank you so much. Okay, so now we're going to switch to Luxembourg. Luxembourg, please proceed with your first question. Buongiorno, Samantha. We are here at Luxembourg Science Center and super excited talking to you. I'm here with Furkan. He is 10 years old and he has the following question to you. Does being in microgravity mean that tools used during a spacewalk, for example a hammer, work differently? You know, for sure, to do a spacewalk, you have to wear a very bulky spacesuit, a pressure suit, that also has very bulky gloves. So you don't have much dexterity in your fingers, in your hand, and the gloves are just big. And so all the tools that are made to be used on a spacewalk are actually kind of like, they look like bulky and big. But the reason for that is that you need to be able to handle them with those, you know, with your gloved hands. And so they look a little bit different in that sense. And in terms of a hammer, I've never been really trained to use a hammer on a spacewalk, but I did see one that the Russians have that was developed for that purpose. And what is different about it is that they made sure to have like a moving mass inside the hammer so that it dampens the backslash that you're going to have if you try to hammer something. You don't want it to like slam back at you. And so they have this dampening moving mass inside the hammer to prevent that. Okay, thank you, Samantha. So you will now switch back to Italy for an experiment. Italy, please proceed to explain your experiment. Good morning, everyone. My name is Riccardo Granito from Kennedy Middle School in Bulgaria. I'm here with my classmates and we'd like to ask you this question. Is it possible to yo-yo in space? Yeah, that's an interesting question. I actually saw a video of a colleague of mine years ago doing some really cool yo-yo tricks. But he had like a yo-yo with a free spinning axle that could like stabilize itself gyroscopically. We'll talk about that here in a second. So I have a plain yo-yo here, and I can show you. I cannot do great tricks because I think a lot of those tricks rely on gravity, like, you know, walking the dog with no gravity pulling on the yo-yo. It's very hard to do, but we can give it a try. Let's see what happens. Let's see. Fico. See, it kind of comes back at you without you even having to pull. It kind of wants to come back at you without having to pull like you would have to do on Earth. But here I have something else to show you, which is also really neat. I have a little toy gyroscope. Now it's the gyroscope is not turning now, right? So I can turn it around and it's just gonna, you know,
let me move it in all directions like any other object. However, if we make it spin, see if I can make it spin. Now, it's not going to let me move it. I mean, I can push it, but it's going to keep the same orientation in space. See, the axis doesn't change. I can push it around, but it maintains its axis. And this is gyroscopical step. Oh, sorry, need the mic. What I was saying is that now that I got it to turn, to move, the gyroscope, I think you saw it, I could push it and move it, you know, left and right, up and down, but it would maintain its axis. It would not let me like spin it and turn it around its axis. And that's gyroscopic stabilization. And we use that a lot in spaceflight, and even up here on space station, we have 4 gigantic gyroscopes that help keep space station in attitude. Thank you, Samantha. Okay, so now we're going to switch back to Portugal for another question. Portugal, please proceed with your next question. My name is Diogo Vaz, and I come from Escola Secundária de Gondomar. On the ISS, you live in microgravity. We would like to know how your stomach feels. Does it feel lighter like it does on a roller coaster? Right now, my stomach feels empty because it's lunchtime, so I'm a little bit hungry. But other than that, yeah, I think it feels more or less like on Earth. So eating and digesting, I have the feeling that they work really well also in weightlessness, in microgravity. Your digestive system has a way of handling that and pushing things in in the right direction, even in weightlessness. Yeah, I mean, in terms of like feeling queasy and a little bit having a little bit of nausea, that happens to some astronauts or to some people in general when you get to space, and it feels a little bit, I think, like being seasick or sick in a plane or in a car. But again, our body, and then, if you're sick in those first days, obviously you don't want to eat, right? You might have a little bit of nausea. But, after a few days, everybody feels fine. The body adapts, and it's a testament to the adaptability of the human body that we can adapt to that. Okay, thank you, Samantha. Okay, now we're going to switch back to Luxembourg for an experiment. Luxembourg, please proceed to explain your experiment. Yes, buongiorno, Samantha. So our next question from Luxembourg will be asked by Carla Mutoni. She's a student from the International Space Program from the University of Luxembourg. Hi, Samantha. Can you show us the effect of surface tension when squeezing a wet towel? Yeah, absolutely. Let's try that. That's fun. Here, I have a little washcloth, little towel. I already squirted some water in it, but we can add a little bit more. While I do that, I'm going to show you again the oil and the water after a while. See, they still didn't separate. Let's see. Right, I'm going to come a little bit closer. All right, here we go. It's pretty neat, I thought. I hope you liked it.
Okay, thank you, Samantha. Right, now we're going to switch back to Italy. Italy, please proceed with your next question. Just a second. That's awkward. Hi, good day. My name is Salma Saifullah. I'm from Indonesia. I'm from the Anderson International School of Milan. And my question for you today is it possible to make a cup of coffee in space? Important question. And so you can make coffee in space. Usually we have coffee in pouches like this, so they come with coffee powder in there, and you just add water, and it's like instant coffee. A few years ago, we even had an espresso machine on board, and we could make a real espresso. And then we even had 0G coffee cups, so you could, take your coffee and squirt it into this very special cup, and you could drink it out of this cup. Now, usually what happens in space, if you want to put liquid in a cup and you do that, actually nothing happens. The liquid doesn't come out because there's no, we are weightless. But that cup had a very special angle that made the fluid want to come out per capillary action. And so you could actually enjoy the aroma, the smell of the coffee, and drink it out of this very special cup. Okay, thank you, Samantha. I've just been informed that we have time for no more questions. So I would just like to thank you for all your answers and just pass the word back to you for some closing remarks and to say goodbye to all the sites. Yeah, fantastic. By the way, I'm here with Paxi. So Paxi also wants to say hello. Fantastic talking to you guys in Italy, in Milano, I understand, in Portugal and in Luxembourg. Nice to hear that we even had a participant from Indonesia. So it was very much an international call today. Please keep up your great work, your interest in science and in space, and maybe I will greet some of you as a colleague in a not so distant future. Bye. Thanks, Samantha. Bye-bye. Station, this is Houston ACR. Thank you. That concludes our event. Thank you to all participants from ESA. Station, we are now resuming operational audio communications. Okay, well, that was amazing, wasn't it? I mean, I really wasn't expecting to see that with the olive oil. It kind of looked like it was a little galaxy of its own, all orbiting around a big blob in the middle. That was really amazing. So well done to the person who proposed those two. And the water experiment was great as well. I was looking closely at that. You could see all the water swirling around her hands. And yeah, the yo-yo was very good as well. Came right up towards the camera. Loved it. Well done. To all of you who proposed those experiments. So now let's go around Europe for a round of closing remarks from all the sites. So Italy, why don't you go first? Please go ahead. So David, this was the best experience in my life, and I think also the kids here in the audience can say the same. So fatevi sentire che vi siete divertiti un sacco. I think we don't have nothing more to say. Everybody enjoyed it so much. So thank you for making this possible. Okay, and we go on to Portugal. Well, whoa, it was really impressive to see these experiments. I think everyone was quite excited with the yo-wo. And of course, also with our own experiment, the olive oil with water, we're super excited. Thank you, Samantha. Thank you, European Space Agency. And we're going to have a lovely afternoon exploring space topics in the next hour. Thank you. See you. Okay.
Thank you so much. ESERO Luxembourg, please go ahead. I would like to thank all the teachers and students who submitted their questions and experiments. So not all of them could be answered by Samantha, but we will answer them during the upcoming science sessions. Maybe you heard about it, but in Luxembourg, we still have 6 Luxembourgish astronauts running for the 2022 astronaut selection. So hopefully in a few years, Samantha will have a new colleague to go with her to the moon. Why not? So I want to thank ESA Education, ESERO Italy and ESERO Portugal for organizing this event with us. And I wish you all a really nice day. Okay, thanks to everybody participating in the call today. Before we go, I just want to get a few shots of everybody waving. So point your cameras towards the audience and I want to see you all waving. Tutti, tutti. There we go. Yeah, excellent. All right. Thanks very much for your time today, and I wish you a very pleasant rest of the day. Bye, David. Bye-bye. Vabbè, dai, anche noi ci siamo fatti valere prima. Sì, sì, sono convinta. We are offline. Ok, quindi direi che questo pomeriggio, non so che ore si è fatte, 3:30, è stato incredibile. Vi siete divertiti? Vi è piaciuto? Che bello, sono molto emozionata. Quindi intanto grazie mille per essere stati qui con noi, grazie ai professori che vi hanno portato, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito online nella diretta streaming, soprattutto grazie al Museo della Scienza e della Tecnologia per aver organizzato questo evento bellissimo e grazie ancora.